счастливы, когда они следуют вот таким индийским методом выражения экстаза. Экстатическое проявление эмоций. Ты так и переведи, пожалуйста. Экстатическое выражение экстаза есть, а экстаза нет. They say there are some expression but no ecstasy. Well, you're all happy, laughing and happy, which is real joy. It's not artificial. Так или иначе, вот вы счастливы, вы улыбчивы, и это проявление радости. Yeah, it's happy. May not be ecstasy, high class ecstasy, but happiness. Yes. То есть, конечно, нету такого высокого экстаза высокого уровня, но счастье есть какое-то. It is also considered to be spiritual. То есть, это можно воспринимать как признаки того, что внутри есть счастье, духовное счастье. То есть, вот эти вот проявления вот такой радости, это надо понимать, если мы их видим, что есть какое-то духовное счастье внутри вас. Это потому что мы увидели садху. Да. Мы были лишены долгомилости, увидели садху, поэтому у нас такая радость. Because we see sadhus. Вайшнав, источник счастья. Well, I am happy to know about that. Я очень счастлив узнать об этом. And now I am going to chant Jai Radha Madhava Kunja Vihari. All of you are familiar with this song. Вот, сейчас мы споем Джай Радха Мадхава Кунджа Вихари. Все вы знакомы с этой песней? Да. Composed of some beautiful names of the Supreme Lord. I mean, they are the divine couple Radha Krishna. Этот баджан состоит из прекрасных имен божественной четы Радхи и Кришны. Each name Каждое имя of the divine couple in this song represents about their nature of beauty and blissfulness and божественной четы объясняет нам различные аспекты блаженства божественной четы. Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja
Ram
Может, кто-то из преданных хочет спеть какую-нибудь песню, которая ему нравится. Some devotional song which everyone can follow and they can sing. Такая песня, которую все преданные знают и могут подпевать. Может, кто знает, поет.
Rupam tasya grajamurupuri maturim gasthavati Radha kundam girivaramaho Radhika madhavasam Prapto yasya prathita kripaya Sri Guru tam natoshi Namo Mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisena He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. All of you please chant. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In the auspicious beginning of today's holy spiritual festival, Во время благоприятного начала сегодняшнего духовного фестиваля нашего, first of all, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my both Gurudevas, Nitya Pravishtam Vishnupad Paramahansa Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and Nitya Pravishtam Vishnupad Paramahansa Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj. прежде всего я предлагаю свои самые почтительные поклоны вот этим двум моим гурудевам, Махараджам. And next, I also offer my most respectful obeisances to the lotus feet of my other Guru Varga, great respected Shiksha Gurudevas, Nitrila Pravishta, Om Vishnupad Bhakti Program Keshav Goswami, Nitrila Pravishta, Om Vishnupad Bhakti Dvaita Madhav Goswami Maharaj, Nitrila Pravishta, Om Vishnupad Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all other great foremost devotees of Supreme Lord. И затем я предлагаю свое почтение вот этим Махараджам, которые только что рассказал, и всем другим преданным Верховного Господа. Then, thereafter, our Param Gurudev, grand spiritual father, Nitrila Pravishtam Vishnupad Paramahamsa, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. I offer my most respectful obeisance unto his lotus feet. И затем я предлагаю свои самые почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного дедушки Бхактисиданта Сарасвати Тхакура Прабхупада. Then thereafter, I offer my prostrated, respectful, devotional obeisance unto the lotus feet of their divine lordships, divine couple, Sri Radha Krishna Chandra and Lord Magnanimous Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the most magnanimous incarnation of divine love and ecstasy. И затем я предлагаю свои нижайшие и почтительнейшие поклоны божественной чете Радхи Кришне и также Шри Чайтанье Махапрабху как самой милостивой аватаре. So, you just received some example of how we make some auspicious beginning of some spiritual functions or festival, offering
all our due respects to our forefathers, mothers, foremost great devotees of Supreme Lord from the past, in order to offer full respect to the Supreme Lord Himself. И сейчас вы увидели, как обычно нужно начинать вот такие фестивали, такие духовные собрания. То есть мы начинаем с выражения почтения нашим отцам, родителям, бабушкам, дедушкам, вот духовным. И для того, чтобы постепенно вот выразить в конце полное почтение Верховному Господу. Because our relationship with the Supreme Beautiful Lord Krishna Потому что наши отношения с Верховным Прекрасным Господом Кришной and beautiful goddess Srimati Radharani и с прекрасной богиней Шримати Радхарани and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who distributed their divine love to the whole world, и с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, который распространил эту божественную любовь по целому миру. is actually family relationship. На самом деле это семья и родственные отношения. That is why we first offer our gratitudes and all our sincere gratitudes and respects to all the forefathers, foremost devotees of Lord in our lineage, to just confirm that we are related to a whole beautiful spiritual family. И поэтому мы вот так вот предлагаем свое почтение нашим предкам вот в этом духовном движении, вот, чтобы мы подчеркиваем этим, что мы являемся мы все являемся членами нашей прекрасной духовной семьи. So, I know here there are many Krishna devotees. Я знаю, что здесь много преданных Кришне. So, for my brothers and sisters who came for the first time, and if I have to start speaking some spiritual topics for them, then it will be in a different level, and for Krishna devotees, a different level. So, you all tell me which way should I choose, which level. И вот сейчас для наших братьев и сестер, которые, если кто пришел первый раз, то я должен вести на одном уровне беседу. А если вот для преданных лекцию давать, то совсем на другом. Поэтому, пожалуйста, выберите, вот на каком уровне мне сейчас вот начать рассказывать. На самом высоком. Нет, давайте поделимся. Давайте для тех, кто первый раз. А кто в первый раз? Давайте поделимся, сначала посмотрим, какое количество. Давайте познакомимся. Не, познакомься, кто в первый раз. Ты в первый раз. Тогда давайте начинать для тех, кто первый раз. Давайте, а потом немножко We для have тех, to кто... start a little bit for those who came first time. А потом для тех, кто уже And then краткий after, экскурс. definitely. Мы уважаем, спасибо вам, что вы пришли. Краткий экскурс. Будем рады, что вы не последний раз нас увидели. So, in a word, the nature of this spiritual world, divine world, is infinite, in other words, unlimited, very mystic, beautiful, and blissful. Природа духовного мира такова, что он не ограничен, бесконечен и прекрасен и полон наслаждения. We all know that our life exists, this world exists. Similarly, as we understand that we are living, this world is living, space, time is flowing in a natural way. Similarly, there is all-pervading existence of Supreme God in the form of beautiful energy, ecstasy, peace, and in so many unlimited ways. То есть в этом мире мы живем и видим, как вот все происходит, как события происходят, как время течет.
Вот. И точно так же в духовном мире все таким образом происходит. Там Господь живет в блаженстве, вечно увеличивается в блаженстве, вот, которое не ограничено, которое вечно продолжается и увеличивается. Sometimes philosophical way of speaking gets a bit sophisticated. I will try my best to present things in the most simplified way. Вот иногда я вот с точки зрения философской объясняю все эти вещи, а иногда можно объяснить в более упрощенном виде, чтобы было более понятно. While we look into the definition of our life, когда мы посмотрим на определение нашей жизни in a very limited way, limited material way, очень ограниченным образом, материальным образом, материалистичным, then we think that our all business of life is just simply confined within this same family duties and material duties, that's all. Мы можем подумать, что вся наша жизнь состоит из того, что мы заключаем себя вот в рамки вот наших обязанностей перед семьей, перед обществом, и это все. But in fact, the very definition and the conception of our life, this human life, is very vast and limitless. Но на самом деле определение нашей жизни и вообще человеческой жизни очень огромно и безгранично. In other words, we need to look at the definition of our life. Иными словами, мы должны посмотреть на определение нашей жизни In a full blown, blossomed way, like a lotus flower, fully blossomed. в полной его, так сказать, в полном его цветении, как вот цветет цветок лотоса. Then we can understand and realize the beauty, blissfulness. И тогда мы сможем понять и осознать красоту и блаженство. Great fragrance Вот, of human life. и прекрасное благоухание человеческой жизни. Just as we find in fully blossomed fragrant flower. Как мы вот видим полностью расцветший цветок, вот в его расцветшем состоянии. From the time immemorial, С незапамятных времен the great gyanis, means wise persons, who are considered the topmost intelligent persons in the world, started searching for a higher life, higher than just ordinary conventional material life. великие мудрецы, которые считались самыми великими умами на планете, начали рассматривать человеческую жизнь, вот, чтобы посмотреть цель этой жизни. Вот. And eventually, through their continuous search, И путем постоянного поиска, исследования, eventually they arrived, they reached to the supreme truth. In other words, they received the great realization, truthful realization of the higher life divine. и они пришли к осознанию высшей истины. Они пришли So, at one point, through the continued sadhana, means through the continued spiritual practice, those great souls эти великие души в результате своей духовной практики could reach the realization, пришли к осознанию. receive the realization Они получили осознание of the truth divine. божественной истины. Such transcendental truth, which is full of Это трансцендентная истина, power, beauty, and bliss наполненная могуществом, красотой и блаженством, in eternity. и вечностью.
So this message brings immortal hope in all our lives that we can also one day attain the supreme divine truth. We can go close by the supreme divine truth and embrace him or her. If we Это послание говорит, что мы можем приблизиться к этой верховной божественной истине, и мы можем обнять ее. And fulfill our human birth, human life. И исполнить предназначение нашей человеческой жизни. Here comes a beautiful Krishna consciousness, consciousness which brings fulfillment with blissfulness, beauty, knowledge, and all truth in life. И это прекрасное сознание Кришны приносит в нашу жизнь блаженство и наполняет его смыслом и истиной. Sometimes some persons think that every religion has a path, has some way. Иногда люди думают, что каждая религия имеет свой путь. Like belief system. Вот это как система верования. But right now, I am not at all talking about just some imaginary belief system. Но сейчас я говорю не о какой-то воображаемой системе верования, But self-evident truth. а я говорю о самопроявленной, самодоказанной истине, Which has been realized by many great souls from the past. которая была осознана великими душами в прошлом. If I am a reality, my life is a reality, Если я — это реальность, и моя жизнь — реальность, then it is understood that I have got some source from which I have come to this world. то надо понимать, что есть душа, из которой я и зашел и пришел в этот мир. We understand through simple common sense that nothing can happen in this world without cause and effect. Просто исходя из здравого смысла, мы понимаем, что ничего в этом мире не может возникнуть без причины. Every happening in this plane or everywhere always follows the systems, chains, or methods of cause and effect. Все, что происходит вот на этом материальном плане, оно происходит как результат вот закона причины и следствия. Hence, it is clearly understood that we have not come to this world just by chance coincidence. И понятно, что мы пришли в этот мир не случайно. Rather, we were before this life, and we shall be remaining after this life. Скорее всего, мы были до начала, до своего рождения, и, скорее всего, мы будем существовать после смерти. It's simply the system of cause and effect. Even the science also fully accepts this. Вот. И это простая система причины и следствия, и даже материальная наука полностью принимает это. So, therefore, we need to take care, not only we need to take care of this present lifetime, but also the other lives which are coming in the future. Поэтому мы должны позаботиться не только о том, что происходит в нынешней жизни, но также, если мы разумны, мы должны думать о тех жизнях, которые будут в будущем у нас. Just as any intelligent person, even in this present moment of life, always thinks of how to secure my future life, like accumulating some money in bank account, accumulating wealth, money and all, so that they can have the future security, live life in future life in happiness. Точно так же, как в этой жизни, если человек разумен, то он живет не только сегодняшним днем, но он также думает о завтрашнем дне. Он ложит деньги в банк на будущее, чтобы в будущем тоже позаботиться о своей безопасности, о своем благоденствии. Similarly, the truly intelligent persons should also think of
securing our eternal future lives in spiritual way, and it is possible to have a very happy and secured future lives, which we are going to attain after the death of this body. Вот. И точно так же истинно разумный человек должен позаботиться о том, что будет после смерти, о своем духовном благоденствии, которое придет после того, как вот эта жизнь закончится. И это возможно. Это возможно найти счастье, духовное счастье после смерти. Some may think, what is the proof that after my death I will again be born? Кто-то может подумать, ну а где же доказательства того, что после смерти я опять буду рожден? But this is self-evidently proven. Ну это самодостаточные истины. That following the system of cause and effect, Вот, если мы посмотрим на систему причин и следствия, as we are present now, we shall also be present in future, because I did not just come suddenly from the space from nowhere, and again I will just be dissolved in nowhere. It cannot be. то есть мы чувствуем, мы существуем сейчас, и значит мы будем также существовать и в будущем. Мы понимаем, что мы не появились из ничего. Точно так же мы не растворимся в ничто. Everything in this cosmos, in this universe, follows system. Все, что мы видим вот в этой вселенной, в этом космосе, все подчиняется системе. All creation is going on, following a system, whether or not we fully understand. Вот, то есть все, что происходит в этой вселенной, оно следует законам, которые мы до конца не понимаем. Therefore, we see life, birth, then maintenance of life and death. Again, birth, maintenance of life and death. Cycle going on. Вот есть вот этот цикл, он продолжается: рождение, затем поддержание жизни, смерть, рождение, поддержание жизни и смерть. И вот этот круг продолжается, круговорот. Lord Krishna just explained this, and nicely explained this point in Bhagavad Gita. Look, Arjuna. И Кришна очень хорошо объясняет вот этот момент в Бхагавад-гите. Он говорит: Арджуна, посмотри. When you are taking birth, means you are entitled to die. And when you are entitled to die, means you will be reborn. Вот. Когда ты родился, это значит, что тебе суждено умереть. И когда ты умираешь, тебе суждено опять родиться. If you are not born, then you don't die. Вот. Если ты не родился, то ты и не умрешь. But when you are born, you have to die, because birth means the opposite side of the birth is death, beginning and end. Но если ты родился, то ты обязательно умрешь, потому что смерть — это противоположная сторона рождения. Если человек родился, он обязательно умрет. But that end of this body doesn't mean the eternal end, means again beginning of life will start. Ну, конец этого тела — это не значит вечный конец. Это значит, что следующее тело начнет свое существование также. That is life after this present life. Вот. Это будет жизнь, которая после нынешней жизни. In other words, called life after death, or love we like to call life after this present life. Вот. То есть жизнь после смерти, мы называем ее жизнь после нынешней жизни. Therefore, the wise devotees of the Supreme Personality of Divine Truth, Supreme Personality of Transcendental Universal Truth, И поэтому преданные верховной истины, верховной трансцендентной истины, always calling us, requesting us to take proper care просят нас, чтобы мы позаботились правильным образом of our not only this present temporary life, but our eternal lives. О нашей вечной жизни, а не только о вот нынешней временной жизни. Here comes the great utility of true spiritual practice, the great necessity of spiritual practice. Вот. И мы подходим к необходимости, настоятельной необходимости духовной практики.
Shri Gopinath Goswami, one of the great realized Krishna devotees from the ancient time, was the propounder of Srimad Bhagavatam. Шри Гопинат Госвами, он произнес Шримад Бхагаватам, one of the great realized Krishna devotees from the past. One of the most realized saints. То есть он был одним из самых осознавших себя мудрецов в прошлом. И он произнес Шримад Бхагаватам. Для мудрецов, которые сидели. Да. Он рассказывал Шримад Бхагаватам, истину Шримад Бхагаватам перед мудрецами, которые сидели в лесу на Вишаране. Explain to us that look, your present human life is invaluable. Never consider this your human life as just some ordinary and waste it in a just ordinary way. То есть ваша вот эта человеческая жизнь очень важна, и поэтому не тратьте ее понапрасну, не думайте, что это просто так. Цените ее и используйте. He said, just look around. There are so many species of lives all around. Он сказал, загляните по сторонам, сколько видов, различных видов жизни вокруг вы видите. In this world, just only human being doesn't live. So many other species of lives also live in this world, in many dimensions. В этом мире мы видим не только человеческие живые существа, мы видим столько различных видов жизни вокруг. So, but you have been so fortunate to be born as human being. Но вам так повезло, вы родились как люди. If you compare with other species of many lives, I mean lower lives, then in comparison you understand you have been specially fortunate to be born as human being in this life. Если вы посмотрите на возможности человека и возможности других видов жизни, то вы поймете, насколько вы удачливы, получив вот это человеческое рождение. It is the sign of special grace of Supreme Lord on you. Это признак особой милости Верховного Господа, которую Он пролил на вас. So this is very rare golden opportunity for you that this human life, which should be utilized for the utmost gain, highest gain of life, and never to be wasted in just ordinary way. И вот это редкая возможность, редкая удача, которая выпала на вашу долю, поэтому вы не должны вот терять это время понапрасну, вот, и использовать с максимальной, так сказать, пользой для себя. Because human beings are specifically blessed with higher intelligence, feelings, and thoughts. In other words, human beings are blessed by the Lord. Иными словами, люди благословлены Господом, который дал им разум. With higher intelligence, feeling, thinking. И они могут думать и чувствовать. Capability of realizations. И они способны осознать что-то. In other words, so much capability of understanding things, much more than compared to other species of birds. Человек может осознать столько вещей, что это не идет ни в какое сравнение с тем, что могут осознать другие виды жизни, другие животные. Therefore he said, do not live lives like other beasts or animals or like insects. Поэтому Шукадева Госвами говорит, не ведите свою жизнь, как вот живут звери, птицы или насекомые. Just with some material sense enjoyment, conventional material enjoyments. Do not just waste time and energy with only this type of lifestyle. То есть эти живые существа, они просто наслаждают свои чувства, но не будьте как они, не тратьте свое время попусту вот только на эти вещи простые. Rather rise above this and try to attain a higher life, extraordinary life. Возвысьтесь над этим и попробуйте достичь вот высшей жизни, необычной жизни. Then
then you can call yourself as ideal human being because you are doing something higher than the other species of lives, like animals, insects, for bringing higher good to yourself. И тогда вы сможете себя назвать истинно людьми, высшими существами, потому что вы поднялись над животными потребностями жизни. Shri Gopinath says, human birth is very rare. И Шри Гопинат говорит, что человеческое рождение очень редко. It's invaluable golden opportunity. Это золотая возможность, In which, utilizing which, you can do so much good to your own self and to your society. И если вы это используете, то вы принесете благо и себе, и обществу. But if you simply misuse it or lose it, this such invaluable golden opportunity, you never know when again you will be born as human being. Но если вы упустите вот эту возможность, золотую возможность, то неизвестно, когда опять вы родитесь как человек. Yes, therefore, the realized great wise persons explain to us, look, as we have to take care of our body, we have to take care of our mind. Similarly, we also need to take care of our basic spirit, the vital spirit. Вот, точно так же, как мы заботимся о своем теле, о своем уме, точно так же нам необходимо заботиться о своем духе, который является основой нашей жизни. In other words, these days, many intelligent New Age people easily understand our body, mind, and spirit. So, besides body, mind, spiritual self also needs to be taken full care. Многие люди понимают сейчас, что есть, кроме ума, кроме тела, есть еще дух. И вот этот дух, он требует, чтобы о нем тоже заботились хорошо. Yes, it's very clearly understood. Вот. И это понятно, это легко понять. Every day we wake up, Каждое утро мы просыпаемся then we take care of our body, и заботимся о своем теле. like such as we clean our bodies, eat foods, do exercise, Мы моемся, делаем какие-то упражнения. and besides that, we also feel necessity of taking care of our mental existence, И кроме этого мы заботимся о состоянии своего ума, such as by своей нервной системы. by doing something good to oneself, one's own self and society, listening to good music, Мы делаем что-то для себя, для общества, слушаем хорошую музыку, okay, exchanging friendliness, love and affection between each other. обмениваемся любовью, дружбой друг с другом. In a word, taking care of myself and taking care of my friends. Заботимся о себе, о друзьях. And also. So, similarly, in this way we take care of our mind. Вот таким образом мы заботимся о своем уме. Similarly, we very much need to take care of our Atma, our basic spiritual entity, besides body and mind. Подобным же образом надо позаботиться о своей атме, то есть духовной частице, которая отлична от нашего тела и от нашего ума. You know, our very basic entity of life is actually spiritual entity. Это наше существо жизни, это духовное существо, That is the very root of our whole existence of life. которое является самым корнем всего существования. In other words, a fundamental plane of our vital energy. Это фундаментальный уровень нашей жизненной энергии. So if that plane of soul И на этом уровне души, is not properly taken care of, и если мы не заботимся правильным образом об этом уровне души, then this present body and mind cannot be properly taken care of.
то также мы не сможем позаботиться правильным образом о своем теле и уме. Because our soul is the source of this body and mind. Потому что наша душа является истинным источником как тела, так и ума. The soul, spirit soul in other words, is called as the individual form of vital energy, basic life energy. Иными словами, вот нашу духовную душу называют корнем жизненной энергии. Which is present in every body and mind. Вот эта жизненная энергия, она присутствует в каждом теле и в каждом уме, в уме каждого. Therefore, our body mind can work because being empowered by soul. Именно поэтому наш ум и наше тело работает. Почему? Потому что душа дает власть, дает силу работать и уму, и телу. So the great wise persons asked us to inevitably, to essentially take care of soul and know how to take care of your spirit soul, real you. Поэтому нужно задавать вопросы о том, как позаботиться о духовной душе, которая есть не что иное, как я, как вы. Original you, original me is actually basically spirit soul. Изначальный вы, изначальный я, на самом глубоком уровне это духовная душа. And in relation to that spirit soul, our mind and body manifesting. Вот, и наше тело и наш ум может проявиться только в связи вот с этой духовной душой. Just as in this material world we find that when we are born from parents, then we get some root identity. I am such and such, I am the son and daughter of such parents. Then name comes, then other identities come, but the very root identity is where I am being born from which parents. Точно так же, как вот мы можем проследить это в мире, когда человек рождается, то этот ребенок – это сын или дочь такого-то отца и такой-то матери. Уже потом этому ребенку дают имя. Но самое изначальное вот, тождество, которое ребенок только, ребенок когда только рождается, то вот самое изначальное его тождество – это то, что это сын такого-то и такой. Similarly, soul is our real identity. Таким же образом, душа – это наше истинное тождество, истинная суть. The whole spiritual world prescribes to us, gives us guidelines, directions about how to take care of our real self, our soul. И духовный мир поэтому дает нам указания, дает нам как бы инструкцию, как заботиться о своей духовной душе, о своем истинном «я». So therefore, we call it a spiritual world, the world which describes, which gives us directions about promoting, uplifting, and taking nice care of individual soul, which is our basic life. И мы называем это духовным миром, духовный мир, который дает нам инструкцию, наставление, как самым наилучшим образом заботиться о своей духовной душе, чтобы возвысить ее до уровня, чтобы правильным образом позаботиться о ней. When you will be able to take excellent care of your spirit soul, когда вы сможете прекрасным образом позаботиться о своей духовной душе, your original self, о своем изначальном «я», then your this present body and mind will manifest, blossom, automatically beautiful and happy. То ваше нынешнее тело и ум расцветет, и вы будете прекрасны и счастливы. Естественным образом это случится. Different types of sickness
will be less and less. Вот, Health will be promoted. различные болезни ваши уменьшатся и ваше здоровье улучшится. Yes. Да, это так. Therefore, for that reason, we need to be well settled, established in the mode of goodness. По этой причине мы должны утвердиться в гуне добродетели. While we say mode of goodness, it means the opposite side of that also, mode of, lower mode. Добродетель означает противоположность низшим качествам природы. We call it another mode of ignorance. So we need to totally reject. Добродетель – это противоположность невежеству. Мы должны полностью отвергнуть невежество. Living life in a mode of ignorance. Мы должны отвергнуть вот то, как люди живут в невежестве. And embrace the life, embrace living a life in the mode of goodness. И принять жизнь в добродетели. Srimad Lord Chaitanya Mahaprabhu gave us some very easy way in this Iron Age Kali Yuga. Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал нам простой метод, как делать это вот в этот тяжелый век, который называется Кали-юга. He showed us, he presented before us very easy but most valuable path to relate to the supreme divine truth. Он показал нам метод, очень простой, но при этом очень действенный метод, как приблизиться к верховной истине. Just engaging in devotional chanting of the holy names of their Lordship, Supreme Lord, He God and She God, and engaging in loving services. Нужно просто заняться повторением святых имен и занять себя любовным служением Богу. You know, these days we find so many great lovers of the music. In other words, everyone likes and loves to hear sweet songs. Мы видим, что в наше время очень много людей, которые очень любят музыку, меломаны так называемые. И другими словами мы можем понять, что люди любят песни, люди любят петь. Chaitanya Mahaprabhu said, do you know the source of all the sweetness in song? The very source of all this beauty and attraction and sweetness in this music and songs which you love to hear hours after hours is actually Lord Krishna, He God, and also Goddess Srimati Radharani, God in the form of sea. Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что истинная душа вот всей этой сладости, вот этих песен, которые мы видим здесь, это причина этого всего является Верховный Господь Кришна и также его вечная супруга Радха. Yes. One of the names of Srimati Radharani Одно из имен Шримати Радхарани is Gandharvika, Гадхарвика, meaning the goddess of the beautiful goddess of all sweet songs. Прекрасная богиня всех песен, всех прекрасных песен. So, just imagine that you love so much to hear this mundane music, Просто sweet songs, подумайте, вам так нравится вот слушать вот эти песни, обычные песни, мирские песни. and what will happen when you can discover the spiritual sweetness, transcendental sweetness in the transcendental holy names and songs about the Supreme Lord, the beautiful truth. И что же произойдет, если вы услышите вот трансцендентную сладость песен, которые воспевают красоту Верховного Господа? If you receive a glimpse, if you receive even a fraction of the taste, transcendental taste of the transcendental devotional songs of Supreme Lord, Если вы ощутите только тень вкуса вот этих трансцендентных песен, прославляющих Господа, you
you will simply become overwhelmed то они переполнят вас, in ecstasy, и вы наполнитесь экстазом, unlimited blissfulness. вот, бесконечным блаженством. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu recommended И поэтому Господь Чайтанья Махапрабху рекомендовал, that no matter in whatever position you are, wherever you are, не имеет значения, кто вы и где вы находитесь, try to get together and engage. попытайтесь вместе собраться и заняться, And just happily engage in chanting, sweetly chanting the holy names of Divine Lord. совместным воспеванием святых имен Верховного Господа, With some love, feeling some love at heart, чувствуя некоторую любовь в сердце and feel happy. и чувствуя себя счастливым. Cannot but feel happy automatically when you continue it with some adherence. One cannot but feel very happy in chanting and singing holy names and glories of the То есть Supreme человек может Lord, чувствовать себя очень счастливым, когда он повторяет вот эти святые имена. as one engages doing it with open heart. И когда он делает это с открытым сердцем. So, engaging in chanting and dancing, ecstatically dancing, Когда он вот, воспевает и в экстазе танцует, in relation to the Supreme Lord, to worship Supreme Lord, и поклоняется Верховному Господу, has been accepted, widely accepted as great means, great paths to embrace, to attain. вот, и это метод, который, при помощи которого можно вот, достичь вот этого духовного уровня. Because, you know, Supreme Lord means he or she is the source of all our lives. Верховный Господь является источником всей нашей жизни. So, we need to relate to him or her И мы должны связаться с ним или с ней with heart's feeling, вот, и мы должны какое-то чувство в сердце иметь. with happy feelings of love, Это должно быть чувство счастья и любви в сердце. alive and feelings of love. Вот, то есть жизненное чувство любви. Then we can definitely find some divine joy, taste divine Тогда joy. мы сможем вкусить вот эту божественную радость. And what I'm telling right now is quite possible, И то, о чем я говорю, это возможно. because it is truth, Это истина. that one can come in closer contact of the taste of divine ecstasy in this lifetime. Человек может вкусить вот этого божественного экстаза в этой жизни уже. Just we need to be sincere and invite it in our life. Нам нужно просто быть искренними и пригласить это в свою жизнь. We need to go closer to that beautiful divine reality and try to embrace Нужно sincerely. приблизиться к этой прекрасной божественной реальности, попытаться обнять ее. Simple examples, when you all sometimes go to some party, just enjoy so much singing and dancing. You enjoy your dancing so much. Yeah? Простой пример, вы приходите на вечеринку, и вам нравится петь и танцевать. Nobody can deny that. Вот. Никто не хочет вот, отвергнуть это, всем это нравится, правда? Similarly, in the spiritual world, our great Lord, magnanimous, beloved Lord Chaitanya Mahaprabhu said, instead of engaging just in material singing and dancing, engage in spiritual singing and dancing, which is full of divine, devotional love. Вот. И наш Господь Чайтанья сказал, что вместо того, чтобы вот, заниматься вот, материальным пением и танцем, вот, займитесь духовным пением и танцем, это принесет вам действительно счастье. When anything becomes loving, always brings special joy to our heart. Вот. И когда это делается с любовью, то это приносит радость в наше сердце. Similarly,
when we relate to our Supreme Lord, very dear, who is very dear to our life, with some love, feelings of love, happiness, then He returns to us much more happiness and much more joy. Вот, и когда мы направляем какое-то чувство любви на Господа, то Он возвращает нам это во 100 крат, намного больше, и мы будем чувствовать тоже любовь. Now we have to learn how to do that, how to relate to Supreme Lord through sweet chanting, singing, И все, что нам нужно, dancing. это научиться, как связать себя с Верховным Господом через пение, через танец. Previously, some of the wise saints also prescribed for all of us some austere paths of spiritual sadhana, spiritual practice. В прошлые времена, в прошлые века мудрецы приписывали нам тоже методы духовного развития через какие-то аскетические методы практики. Unless someone has the soldier-like spirit, very difficult to follow those austere paths of spirituality. И если человек не имел каких-то особых качеств, то очень трудно ему было следовать вот этим аскетическим методам самоосознания. But Lord Chaitanya Mahaprabhu presented before us, you do not need to follow any austere path to attain Supreme God. Но Господь Чайтанья сказал, что нет необходимости следовать вот этим аскетическим методам для того, чтобы достичь Верховного Господа. Rather, there are some easy, spontaneous, but invaluable paths to relate to Supreme God. Есть методы спонтанные, легкие, но очень ценные методы, при помощи которых можно достичь Верховного Господа. Love and devotional service, Это любовь и преданное служение. and side by side, whenever finding time, engaging, get together, engaging, ecstatic chanting and dancing of His holy names, of His topics. И постепенно собираясь вместе и занимаясь вот, совместным воспеванием, вот, мы осознаем это. There are so much more to speak. The nature of the spiritual world, spiritual topics, divine topics, endless. Вот все эти духовные темы, они бесконечны. So, after my spiritual colleague Babu Maharaj speaks about Supreme God, delivers some spiritual lecture, then I would like to invite some questions from all of you, particular questions. It will be better to address a particular question and answer accordingly. Other spiritual, because the area of the spiritual world is very vast. So I can go on speaking and speaking, it will never end. So yes, after now he can speak for a while. И сейчас некоторое время будет Ваман Махарадж будет говорить, и после этого я бы хотел, чтобы вы задавали вопросы, вот, потому что если я буду говорить, то духовные темы, они безграничны, и можно говорить, поэтому я бы хотел услышать ваши вопросы и попытаться ответить на них. And at last, yes, I would like to invite some nice questions from all of you and answer accordingly. Вот. То есть я бы хотел, чтобы вы задавали вопросы и согласно вопросам вашим попытаться ответить на них. Живопута Санатана. В Бхагавад-гите Бхагаван Шри Кришна вот сказал вот этот стих, который Махарадж сейчас процитировал. The spirit soul is the part and parcel of supreme soul. Духовная душа является неотъемлемой частью Верховной души. So, God, the supreme God, has anxiety to get this spirit soul near himself. И Верховный Господь очень хочет, чтобы вот эта духовная душа приблизилась и была рядом с Ним. As a father lost his son, Как, например, отец, он потерял сына. for any reason,
a son left his father and mother, that means his parents. По какой-то причине сын покинул своих отца и мать. So the parents will try their best to get their son near him. Естественно, что родители изо всех сил будут пытаться возвратить к себе потерянного ребенка. So they inventing thousands of process to get their progeny near them. И они будут искать различные способы, как это сделать. So they will inform to the nearby police station. They will inform to the nearby police station. То есть они пойдут на ближайший вокзал. My son is so much height, his palm is like this, Вот. and he lost. So anyone kindly, if has a news, please inform us on this address. И то есть они дадут приметы своего ребенка и попросят, чтобы кто видел ребенка, обязательно проинформировал. Вот. Like that, the spirit soul lost. It come far different from supreme soul. Вот. И точно так же, вот, когда духовная душа каким-то образом ушла от верховной души. So starting from small insect, small species of life, higher and higher species like elephant and big whale, everyone are spirit souls. Вот в этом мире все, начиная от маленького муравья и заканчивая огромным слоном, все имеют духовную душу. Although we are embodied in a species of life in a body, but really we are not that body, that material body. We are all a spirit soul. Все воплощены вот в этих материальных телах, маленьких и больших, но на самом деле мы не являемся телами, мы являемся духовными душами. So the supreme soul God has anxiety. He wants to get the spirit soul near him. Вот. И верховная душа, верховный Господь, у него есть желание вернуть вот эту духовную душу обратно к себе. So he invented thousands of processes to get this spirit soul near him. Поэтому он изобрел множество способов для того, чтобы вернуть вот эту духовную душу обратно к себе. So he first gave in scriptures, he declared. Вот. И поэтому он сказал в Писании: Nainam chindan tisasrani, nainam dhati pavaga, na jainam kledan japana sosoyate mardo. The spirit soul is not a material body. Духовная душа не является материальным телом, она отлична от него. So again he took so many incarnations. Вот. И обратно она принимает столько инкарнаций. So just get back to this spirit soul. Я прошу прощения. Кроме Писания, Господь дает, которые Он дает, Он еще приходит в своих различных инкарнациях, и все для того, чтобы вернуть обратно вот эту духовную душу, обратно к себе. So he took so many incarnations as Krishna, Rama. Он столько инкарнаций было, как Кришна, как Рама, And Chaitanya Mahaprabhu. и Чайтанья Махапрабху. And also he came as the name and deity also. И также он пришел как имя и как божество. As a few minutes ago, Ananta Prabhu, he sang, Jaya Jaya Harinam Chidanandam Vidadam. Как сегодня Ананта Прабху пел вот этот баджан. So, God is coming to this world as the name. Господь приходит в этот мир как имя. And Chaitanya Mahaprabhu. Точно так же мы можем вот подняться до духовной платформы, просто напевая духовные имена. And engage ourselves in the service of deities. Вот, и также занимая себя служением божествам. So, our Guru Varga and our spiritual masters, they made beautiful temples. Наши гуру Варга и наши духовные учителя создали столько прекрасных храмов. And also they found new very nice songs. Вот, и они написали много чудесных песен. So, our duty is to just sing the names and surrender unto the deities. И поэтому наша обязанность это просто петь их имена и предаваться божествам. And it is the very powerful means to elevate ourselves to the platform of spiritual platform. Это очень могущественный метод, как возвысить себя до духовной платформы. And Chaitanya Mahaprabhu properly
came to this world to just preaching this process only. И Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы просто учить вот этому методу. So when Chaitanya Mahaprabhu asked to his devotees, И когда Господь Чайтанья Махапрабху спрашивал своих преданных, I will take food only from Lakshapati. вот, он сказал, я буду принимать просад только в домах Лакхапати. So all his devotees have a anxiety that trying to offer food or any means, anything to God. Вот, многие преданные очень желали приготовить просад и угостить им Господа в то время. And Mahaprabhu telling, Chaitanya Mahaprabhu telling that I am only taking from Lakshapati. А Господь Чайтанья сказал, что я буду принимать просад только в домах Лакхапати. Ну, Лакхапати это что-то приблизительно как сейчас миллионер. So everyone upset. Вот. But we are very poor. We have so much great wealth. But Chaitanya Mahaprabhu telling, I will take from Lakshapati only. Вот. Но преданные были очень расстроены, потому что все хотели предложить просад в своем доме, угостить Господа Чайтанью, но он сказал, я буду принимать просад только в домах Лакхапати, миллионеров, ну, стотысячников буквально. So Chaitanya Mahaprabhu again, seeing the devotees upsetting, he told that Lakshapati was that person who is chanting 1 lakh Harinam every day. Вот и тогда Господь Чайтанья сказал, что Лакхапати, стотысячник, это тот, кто каждый день повторяет 100 тысяч имен, святых имен, каждый день. So Chaitanya Mahaprabhu teaching us in this process, the name is the only means to elevate a person from this hellish material world to the spiritual world. Таким образом, Господь Чайтанья пытался показать, что повторение святых имен – это единственный метод, как возвысить себя вот с этого материального мира на духовный уровень. And by this means, not only we have a good relation, but also God will come to us. God, we have a good relation that is given as 5 forms. As a servitual mood, maybe friendship, maybe parents, or maybe as a lovely husband. In so many forms you can have a relation with God. То есть мы не просто придем на духовную платформу, мы сможем установить отношения с Господом в одной из 5 форм. Скажем, нейтральных отношениях, слуги, дружественные отношения, родительские и также супружеские отношения. Вот так вот. But the only means is chanting Harinam. Но единственный метод, как этого можно достичь, это повторением святого имени. Everyone must chant Harinam. Каждому необходимо повторять Харинам. So our duty is to chant Harinam and to do the service of deities. Это наша обязанность повторять Харинам и служить божествам. So I don't want to tell more because it is just I am speaking in English. It is my first time. Вот. Это я не хочу очень долго говорить, потому что я первый раз произношу речь на английском. Because I am preaching in Bengal, in Odisha, in the provincial language. So. Вот, то есть я обычно проповедую в Бенгалии, в Орисе, вот на местных языках. So I am asking my apology to if I am commenting any mistake in my language. Поэтому я прошу вас прощения, если я сделал какие-то ошибки в своем языке. Хари Кришна. I would like to make some brief introduction about myself and my spiritual colleague. Я бы хотел вот так быстро представиться и также представить своего духовного коллегу. So that my new friends just feel easy to relate to both of us. Чтобы наши новые друзья вот чувствовали, не чувствовали неловкости, общаясь с нами. Myself, Bhakti-Nandan Swami. Меня зовут Bhakti-Nandan Svami. You are my spiritual colleague, Bhakti Sharan Baman Maharaj. Мой духовный коллега Бхакти Шаран. Bhakti Sharan Бхакти Шаран Баман Махарадж. We are from tradition of Krishna consciousness.
Krishna consciousness tradition, spiritual tradition. Мы из традиции сознания Кришны, это духовная традиция. And in other words, from the society of some devotional loving devotional religion, you may call, the society of Krishna consciousness can be called in other words as the society which relates to Supreme God through devotional love services. То есть общество сознания Кришны, иными словами, может быть названо как общество людей, которые пытаются связаться с Кришной путем любовного служения. And this time we are here representing Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Мы представляем миссию Господа Чайтаньи. Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu in this age of Kali is considered to be the divine incarnation of ecstatic love of Supreme God. В этот железный век Кали Господь Чайтанья является инкарнацией божественной любви, экстатической божественной любви. You know, everyone is looking for divine bliss, ecstasy. Каждый из нас ищет тут какого-то божественного экстаза. Nobody can deny that. Nobody can say, oh, I'm not looking for happiness or ecstasy. Никто не скажет, что я не ищу счастья и экстаза. Никто такого не может сказать. This is the most common interest in all of us, that we all are madly searching, so much searching after true bliss and ecstasy of life. Мы все заинтересованы в этом, потому что мы все ищем счастья и блаженства и экстаза в этой жизни. And Lord Chaitanya Mahaprabhu exhibited, manifested so much signs of that divine ecstasy and love, which overwhelmed himself, and whoever came in contact with Lord Chaitanya Mahaprabhu during his lifetime also become simply overwhelmed in divine happiness. И Господь Чайтанья, он проявлял признаки вот этого божественного экстаза. И поэтому, соприкасаясь с ним, мы также сможем вот прийти к этому, и в нашей жизни также проявится вот экстаз и блаженство. So the ecstasy, the kind of ecstasy and blissfulness we are talking is never ignorance of bliss, but it is enlightened. It is the ecstasy of full wisdom and knowledge. Sometimes in material world we find bliss of ignorance. Bliss of ignorance. То есть в этом материальном мире мы видим, что многие люди ищут здесь счастье в невежестве. Like joy of ignorance. Вот, как бы радость в невежестве. But in spiritual world, the kind of joy we receive, но в духовном мире вот та радость, которую мы получаем, is not under ignorance, but always with full enlightenment. Но она не имеет ничего общего с невежеством, наоборот, она просветляет. Am I clear? Я прав? Вам понятно то, что вы понимаете, о чем я говорю? Because in other words, we find some illusory joy sometimes which do not stay in our life, comes and goes away. Иногда мы вот чувствуем какую-то радость, иллюзорную радость, которую мы не можем задержать в нашей жизни. Она приходит и уходит. Very temporary, sometimes some joy. Она временна. Yeah, sometimes some joy looks like joy in the beginning, but as it grows, it ends into unhappiness. Вначале это кажется радостью, это кажется счастьем, но по мере того, как она приходит, это превращается в несчастье. That's material nature of joy and bliss. Это материальная природа радости и блаженства. But the spiritual nature of joyfulness, blissfulness is once it starts, it doesn't end. Но духовная природа вот этого блаженства такова, что когда оно начинается, оно не заканчивается. It continues in eternity,
Оно And продолжается в вечности. so by nature it is opposite to the joy of illusion. Вот, и по природе это что-то противоположное наслаждению в иллюзии. Meaning, it's the joy full of enlightenment, wisdom, that of feelings of irresistible loving attraction to Supreme Lord. Это чувство радости, которое все увеличивается, когда человек чувствует влечение к Верховному Господу. И тогда вот он получает вот это блаженство. Therefore, when we are searching for real happiness, И когда real мы blissfulness, ищем настоящего счастья и блаженства, we must search for that high-class joy and blissfulness. мы должны вот искать вот этого высшего класса блаженства. Yes. So here, I personally and also my spiritual colleague, very much appreciate all of your sweet presence here, and we offer our loving respects to all of you, the devotees assembled in this great function. И поэтому я и мой духовный коллега, мы очень признательны вам за то, что вы пришли вот на это духовное собрание. И мы благодарны вам за это, что вы пришли, чтобы послушать. Please accept our loving greetings and gratitude. И поэтому примите, пожалуйста, наше любовное приветствие и нашу благодарность. In fact, we are all dear relatives to each other. На самом деле мы очень дороги друг другу. All required is just to discover our eternal relationship between each other in relation to Supreme God. Мы должны полностью как бы раскрыть наши отношения друг с другом в связи с Верховным Господом. As soon as we are able to discover our eternal relationships, loving relationships between each other, Как только мы сможем вот осознать наши вечные духовные отношения друг с другом, awakened in soul's consciousness, которые пробудятся в сознании души God consciousness, и в сознании Бога, then we simply know that we are all dear relatives to each other. то мы осознаем, что мы очень дороги друг другу. Only some relative barriers of ignorance there between us, among us. Therefore we cannot understand, we cannot know each other as our very close relatives. As soon as that temporary barriers of our relative, our relativity, material, mundane limitations. In other words, as soon as the barriers of our mundane limitations will go off, go away, we can discover ourselves as very dear relatives to each other. Вот сейчас между нами существуют некоторые барьеры, непонимания, это из-за невежества, но как только вот они уйдут, мы сразу поймем, насколько мы дороги друг другу, насколько мы близки друг к другу. Then I can feel, I can understand, I know you all. И тогда я смогу понять и почувствовать, что я знаю вас всех. Since long, and you all know me since long. Очень так давно я знаю вас, а вы знаете меня. Discovery of our eternal relationship is required. То есть нам необходимо открыть вот эти наши вечные духовные отношения. And what I am speaking right now is truth. It's not just some flowery way of speaking. Это то, что я говорю, это правда. Это не просто какой-то красивый язык, Not just some, не просто красноречие. not just some sweet, nice way of speaking without reality. Это не просто какие-то красивые вещи, о которых просто нужно поговорить, но которые не имеют под собой реальности. But I am talking from my realistic realization. Это я говорю, исходя из своей реальной реализации. Yes. So it is possible in spiritual world, because spiritual, the nature of the realization in spiritual world never confines anyone within some relative identity, but it opens up the one's own identity in relation to one and all. Can you explain? It's sophisticated. То есть, Let me say again.
just let me explain. We all have some relative identity, temporary identities. У каждого из нас есть относительная сущность, временная сущность. Вот мы здесь, отождествление, временное отождествление. Relative identity means is always confined by time, place, situation, family title, color, names. Ограничены временем, местом, обстоятельством, цветом кожи, положением в обществе и так далее. But what about absolute identity? Absolute. What about our Ну, absolute? что такое наше абсолютное тождество? Yes. Наша суть, абсолютная суть. So when we try to understand our absolute identity beyond just limited relative identity, Когда мы попытаемся осознать нашу абсолютную суть, которая находится вне ограниченной материальной сути, then you have to be spiritualist. вот, когда мы сможем это сделать, чтобы сделать это, нужно быть спиритуалистом. Yes, because the nature of our identities, relationships, understandings, realization, all are very mystic and limitless in spiritual world. Потому что в духовном мире вот вся эта реализация нашей сути, она безгранична, духовно безгранична, не имеет конца. Each and everything in spiritual world is mysterious, mystic type. Каждый в духовном мире очень как бы таинственный. Because each ways, each gestures have limitless prospects. Because each ways in this spiritual world, in our spiritual life, has infinite aspects. В духовном мире каждый жест, каждое движение имеет бесчисленное количество аспектов. So much opening. Вот, и там все открыто. So much opening of understanding and realizations is found in spiritual world, which is not found within the confined material concept of life. То есть в духовном мире есть столько осознаний, столько различных пониманий, столько отношений, которых не существует здесь, в ограниченном материальном мире. So, in Holy Scripture, it is stated, Sinnam tu visve amitasya putra, that Lord says, one of the Supreme Lord, His beloved devotees, tell the Jiva souls, gives this message to Jiva souls. Вот в этом стихе из Писания, который Махарадж только что процитировал, Верховный Господь обращается к живому существу. That you know about yourself. Ты знаешь себя. That you are all the sons and daughters of the nectar, supreme nectarian truth. Все вы являетесь сыновьями и дочерьми верховной нектарной истины. They are addressing us in this way, O sons and daughters of the supreme nectar, listen to me, listen to us. Верховный Господь говорит, вот сыновья и дочери верховного нектара, пожалуйста, слушайте меня. You are actually the sons and daughters of the nectarian soil, nectarian truth, which is me, Supreme God says. Верховный Господь говорит, что вы все являетесь сыновьями и дочерьми нектарной верховной истины, то есть моими сыновьями и дочерьми. But because of your strong, independent nature, you somehow or other forgot me and went away from me. But again, wake up and arise and come back to me, because you are the child of this immortal soil, of the nectarian soil. Из-за своей независимой природы вы ушли от меня и забыли про меня. Но, пожалуйста, вспомните про меня и возвратитесь ко мне, к своему изначальному источнику, к изначальному нектарному Отцу. So our ultimate program, ultimate spiritual program, is to
go back to the transcendental abode of their supreme lordships, Sri Krishna and Srimati Radharani. Итак, наша конечная цель нашей программы и нашей практики – это вернуться в Верховную обитель к нашему Отцу и Матери, к Господу Кришне и Верховной Богине Шримати Радхарани. The abode which is made of divine consciousness, Они состоят из божественного сознания. the Krishna's abode, where every word becomes a song, every step becomes a beautiful dancing. В обители Кришны каждое слово – это песня, и каждый шаг – это танец. Where rivers are full of nectarian waters, Вот. И в реках течет нектарная вода. where rivers do not carry ordinary waters, but always flowing nectarian waters, Там течет не обычная вода, там нектарная вода в духовном мире. where the whole abode is so lustrous that it doesn't require any independent sun and moon. It is self-effulgent all the time. И эта божественная обитель сияет настолько ярко, что нет необходимости в свете солнца и луны. Там всегда светло. In which not only human beings but birds, other insects, creepers, trees, plants, all are so blissful and ecstatic, engaged in devotional service to their Lord. И в этом месте, в этой обители не только люди, но и животные, птицы, насекомые, все заняты любовным, экстатическим, преданным служением Верховной Абсолютной Истины. Where every cry of expression becomes the cry of joy, cry of delight. Am I clear? Means now I am explaining, I am talking about that kind of transcendental abode of beautiful Lord Krishna. Сейчас я пытаюсь описать вот эту трансцендентную обитель прекрасного Господа Кришны, Which is our dreamland, our abode of our great dream, ecstatic который dream. является как бы обителью наших экстатических снов, Now, нашей экстатической мечты. Therefore, everything over there in that abode is sweet, beautiful, ecstatic, full of life. And even if there is any unhappiness, that is also meant to promote more happiness. И в этой обители все прекрасно, и все, есть только счастье. И если мы видим там какое-то несчастье, то оно существует только для того, чтобы оттенить и усилить счастье. Yes. Even if temporary sadness found there, it is like hunger to promote the taste of food, taste of eating. Вот. И даже чувство голода там существует для того, чтобы лучше ощутить вкус еды, вкус пищи. So that should be our destination. Вот. To become member of that abode. We are already member. We need to rediscover our relationship with that abode, back to God, back to home. И вот в этом цель, для того, чтобы как бы возобновить наше членство, наше гражданство того мира. На самом деле мы уже граждане того божественного мира. Нам нужно только переоткрыть его, что ли, перерегистрироваться в этой обители. Okay. I would like to invite some spontaneous question, if any. Я бы хотел, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я приглашаю вас задавать вопросы. Or we can happily engage in some nice singing of devotional songs. Вот. И также мы можем попеть, вот, воспевать, попеть песни преданности.
Alright, so can we chant Mahamantra, or any devotee wants to sing some devotional song, then Mahamantra? Может, кто-то сможет спеть или Махамантру, или какие-то баджаны? Валентина. Да? Да. Okay. Excellent. Очень хорошо. Narayana Hari. Jaya Gopala Krishna Murari. Hare Nata Narayana Hari. Jaya Yadava Madhava Mukunda Krishna Kesava Govinda. Vasudeva Giridhari. Sanatana Prabhu Nimitta Niranjana Vibhu. Dinabandhu Dukhahari. Hare Natha Narayana Hari. Hare Natha Narayana Hari. Jaya Gopala Krishna Murari. Hare Natha Narayana Hari. Hare Natha Narayana Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Страница 91. Слава Тканева. Все вместе. Да, 91 страница. Так. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Vrindavan Nilashri Radhe Radhe. Bhakti Pradayini Radhe Radhe. Jaya Karo Radhe Radhe. Aparadha Kama Karo Radhe Radhe. Balaji Pradayini Radhe Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Jai Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. 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 Sita Bhanu Nandini, Radhe Radhe. Sita Bhanu Nandini, Radhe Radhe. Kirti Danandini, Radhe Radhe. Kirti Danandini, Radhe Radhe. Jai Mahabhav Sarupini, Radhe Radhe. Mahabhav Sarupini, Radhe Radhe. Mahabhav Sarupini,
राधे राधे माधव स्वरूपिणी राधे राधे मदन मोहन मोहिनी राधे राधे मदन मोहन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे जय कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे मन मोहिनी राधे राधे मदन मोहन मोहिनी राधे राधे मदन मोहन मोहिनी राधे राधे जय 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 राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ 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 राधे जय राधा राधा रमन राधा राधा रमन 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 राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर 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 राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर 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 राधे निताई गौरांग जय निताई गौरांग 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 गौरांग निताई जय गौरांग निताई गौरांग निताई जय गौरांग निताई गौरांग निताई जय गौरांग निताई गौरांग निताई जय गौरांग निताई
राधा मदन मोहन राधा गोविंद देव राधा गोपीनाथ लक्ष्मी नृसिंह भगवान जी की जय। जय सपरिकार श्री गुरुपाद पद्म की जय। सपरिकार श्री जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय किरण स्वामी श्रीमद भक्ति गोधान गोस्वामी महाराज की जय।
जय B N Svami Bhakti-Vedanta Narayan Maharaj ki jai, जय B N Svami Bhakti Daita Sri Madhav Goswami Maharaj ki jai, जय लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय, लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय, सपार्षद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जय भुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्रम की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय. All glories to the assembled devotees. Gaura Premanande. Swami Shri Bhakti Swami Maharaj ki Bhakti Saran Bhaman Maharaj ki
श्री गौर हरे की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधिका राधा रमन जी की जय, जय लक्ष्मी नृसिंह भगवान जी की जय, राज महाराज की जय, जय गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस अष्टसदस्य श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस अष्टसदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, जय सपार्षद जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल मुकुटमणि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, जय नित्यलीला प्रविष्ट परमहंस गुरु श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट परमहंस श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय, श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय, गोस्वामी प्रभु की जय, तत्तात्मक गौर हरि की जय, मथुरा श्री चैतन्य मठ की जय, महाप्रभु आविर्भाव स्थली महाजोग पीठ की जय,
जय श्री नवद्वीपात्मक नवद्वीप धाम की जय मायापुर श्रीमंतद्वीप बद्रुद्वीप मध्यद्वीप कोलोद्वीप ऋतुद्वीप जन्मद्वीप मधुद्वीप रुद्रद्वीपात्मक नवद्वीप धाम की जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन महाराज की जय कुंड श्री राधा कुंड की जय गंगामयी जमुनामयी सरस्वती माए की जय महारानी भक्ति महारानी की जय घनात्मक वृंदावन धाम की जय जगन्नाथ विश्वजीव सची माता की जय नंद बाबा यशोदा मैया की जय वृषभानु महाराज कीर्तिदा मैया की जय वृषभानु राजनंदिनी कीर्तिदा नंदिनी लादिनी स्वरूप महाभाव स्वरूप स्वयं रूपा देवी श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय भुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्रम की जय हरिनाम संकीर्तन की चारि धाम चारि क्षेत्र चारि वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय जय B N Svami परिव्राजक आचार्य भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज की B N Svami परिव्राजक आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय समवेत सारस्वती दंडीपादगण की जय श्री रूपान गुरु वर्ग की जय भुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्रम की समवेत गौर भक्त वृंद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय गौर Дорогие преданные, есть, значит, вопросы по поводу проведения программ завтра и последующие дни. Есть пожелания преданных, чтобы утром были программы даршаны и вечером. Давайте обсудим этот вопрос с нашими махараджами и, как, может быть, какое видение они предложат для проведения этих дней более рационально для того, чтобы мы использовали это время в общении с ними. Поэтому я прошу Адмешвара, переведи, пожалуйста, махараджа, и мы с ним решим. If the devotees are interested, programs can be held twice, morning and evening programs. If any devotee wants to speak in a personal way, here in a more personal way, personal meeting, morning time will be better. If anyone wants that, morning 9 o'clock, 8:30. 8:30 and 10 o'clock. Personal. Otherwise, otherwise for common darshan, they can also come. Many devotees will be opening all the options, as Махарадж согласился с нашими пожеланиями, что программа будет утром вечером. Он предлагает такой вариант, что с 8:30 до 10 можно проводить личный даршан в том зале, где живет Махарадж, возле комнаты. Потом можно провести, также будет после завтрака, который назначен с 10 до 11 утра. После завтрака можно провести утреннюю общую программу, а утренний даршан также предлагает проводить личными, вместо того личный вопрос. Можно мини-даршаны утренние тоже, как пожелание преданных, также мини-даршаны, но коллективно. Потом утренняя лекция после завтрака, после 11, наверное, возможно, здесь в зале, когда если соберутся определенное количество людей.
И вечером сохраняем так же, как... Вечером 6 часов, да? И вечером 6 часов в связи с тем, что начинаются рабочие дни, и чтобы люди могли как-то успеть на программы. Скажи Махараджу, что на вечерние программы на 8 часов людям более-менее удобно, чтобы вечерняя программа. Ой, 6, я прошу сказать, что 6. Да. А обед, значит, будет проводиться с 4 чтобы кто-то чуть раньше, чуть позже. Единственная большая просьба тех, кто находится на кухне, очень просили соблюдать дисциплину, не беспокоить их в то время, когда просад вам не предлагается. То есть, если мы означили время завтрака с 10 до 11, будьте добры, дисциплинированно, не подводите преданных, работающих на кухне, примите этот просад. А вечером